主の働き、2章の字についていること。Thank you everybody for coming to fellowship and prayer. Before we start, let's pray. Lord, we just thank you for tonight, and we thank you that we can come worship you. Lord, we just pray that this time can be just spirit-led. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. We fall down. We fall down. We lay our crown at the feet of Jesus. Greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. Cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. It's a Lamb. Yes, to know, mi voto de, ire kushirau, yumito, shuno aiga, watashi wo tsutsu, sei naru shu, Yesu. Sei naru shu, Yesu. Sei naru shu, Yesu. Hitsuji. We fall down. We lay our crown at the feet of Jesus. Greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. It's the Lamb. So right now we'd like to break up into groups of 2 or 3 and just pray for our missionaries. So 2、3人のグループに分かれて宣教師のためにお祈りしてください。Yeah. Forgot to switch the slide. I was going to bump it, but then he knows what he's doing. No, because everybody knew it. Everybody knew it. And then when they switched to Japanese, everybody except me. I was like looking, I was like, oh, I'm doing the slide. No, I saw you make some kind of maneuver beforehand. You tell someone it's not working, it's not working.
Want to pray? Yeah, let's pray. All right, anything I can pray for you? Can you pray real fast right now? Staying here involved, being around brothers, staying in the light. It's awesome. I think for me, just I'm busy with Bible college and all the things that we do, so just continue to pray for that. So let's do church. Yeah, teaching Bible college. I'll pray. I'll start there. Dear Heavenly Father, God, we just thank you for this day. I pray just for peace and peace here, and you just here fellowship. I pray that you would just continue to lead and guide him, and continue to strengthen him, God, and continue to show him what your will is for his life. God, I pray that you would teach us both, God, teach everyone here through your word tonight, God, just whatever the message is about, God, I pray you would minister to our hearts, that you would teach us your what you want us to learn. I pray for just the missionaries that have come up in this church, that you would continue to bless them in their ministry, wherever they are led, wherever they're at, God, that you would continue to use them in mighty ways. I pray that you just bless this night, God, and just continue to lead and guide us. In Jesus' name. Yes, Jesus, we come before you and thank you for all that you've done for us, Father. Going to the cross, dying on the cross. Just thank you and praise you. Thank that you've given us hope. Give us the courage, Lord, to carry on, to be God, to be you, to work towards those things. Just thank you for all that you've done in my life and bringing me years of history. Father, for you. Just thank you for Justin, Lord, and the work that he's doing with Bible college, how he's teaching. Just pray that you continue to use him, Father. Allow your spirit to speak out what you hope to tell all of us. The whole world is lost. There are so few workers, Father. Just thank you for him. Just pray that you bless him. Everything he needs, financially, materially, food, continue to love on you, to teach, Lord, to teach these things, Father. Thank you, praise you. I also pray for Joe Coronado. I met him last Sunday for the first time. Just thank you for him. I pray that he's not content that their ministry is, after a few short years, is growing. I pray that the next few years double, quadruple, more Japanese will come to your saving grace and knowledge of your Son, Lord Jesus. Pray all this in Jesus' name. Now I understand why it's called Acts 2:42. I didn't read that before. I didn't know you called it Acts 2:42. That's a pretty neat verse. Actually, written on Japanese. Oh, okay. That's why we have it here. We call it Acts 2:42. So we wrote it on Japanese. That's what's written underneath it. That's why we have it in this room. So we think it's big, like it's tonight. We could move downstairs, but it's kind of special to have it down here. And this room up here in this room, it's kind of make it work. Is it a big room? Oh, downstairs. Sorry. Yeah, well, you can't break bread downstairs. Yeah, it took time.
So much easier. Hey, I asked Joe last night, but he didn't answer me. Look, what time does Tuesday night class start? 6:30. Are you the teacher? No, Tommy's the teacher. What's the subject? Biblical preaching. How to teach a message, how to study. Can I drop in from now on? I'm sure. Sure, it's totally fine. Double check with Tommy, but I'm sure it's totally fine. What is fine. I wanted to do the posture. Lord, again, we thank you that we are able to be here tonight. Father, we thank you for this time of fellowship. 愛する主を感謝いたします。今後もまた一つ場所に集められ、またこの交わりがあることもありがとうございます。Jesus, may you continue to provide all the needs for the missionaries sent from this church. 主の祝福とともにこの教会から受けされた宣教師たちが皆必要を満たされますように。Lord, we also lift up everybody here. May we continue to find our strength from you alone. そして今日集められた一人一人が主の力を得ることができますように、主により頼みますように。In Jesus' name we pray. 主イエスキリストの皆によってお祈りします。 Amen. Amen. Right now, we're going to pass out the offering bags like normal. All offering to go to the missionary sent from this church. はい、これからまた献金の時を持ちたいと思いますので、献金袋が回ってきたら献金してください。すべて送り出された宣教師のために用いられます。Now, for you young people, age, not heart, but for you age young people, please remember, Saturday there is a young adult event. Please talk to Ed or me. We'd love to give you more information. はい、今週の土曜日の夜に若者たちの集いがあります。ヤングアダルトの方はぜひ参加してください。Because we want to go look at the fireworks down at Tropical Beach. 花火を見に行くそうなので楽しいイベントになると思います。No, but also, please, we want to invite you again to come out on Sunday. We have our Bible studies. We got our Bible studies during Thursday night as well. A lot of things to come. Please come out. そして週の中にもいろいろバイブルスタディを各地域で持っていますので、もちろん日曜日朝と晩とにありますので皆さん来てください。But as we have been announcing, we have a guest speaker with us all the way from Sacramento, California. はい、また教会の方でおアナウンスしていた今日はサクラメント州から宣教師の方に来てもらってます。Why don't you clap your hands and give a welcome for Nick to come up. I was being worried about the time. Because, the Lord gave me something to say, and so I got to say it, but I got to say it within the time. So, it's okay. Okay, so my name's Nick. I'm from Sacramento, California, and I'm here with Elijah back there. And, I'm here to visit my friend Eder, and then to see, what the Lord has for you guys. So, but let's get into the message because we're here to meet with the Lord and to see what He has to say, and then I'll be here afterwards if you have any more questions. So, let's go to the Might want to let him translate. この例だったらみんなわかるかな名前はニックですね。で、友達、イライザーも一緒にいて、カリフォルニアから来てます。そして、なんで来てるかというと、エザーと、会いに来てます。長く友達ですね。そしてもちろんみんなと会いに来て、また神様が今日の歌詞を通して語られると信じていますので、早速始まりたいと思います。Let's pray real quick. お願いします。Dear Lord, we just pray that you bless your word and be with us again. 愛する天のお父様、感謝します。今晩を導いて、また御言葉を通して私たちの心に語ってください。愛する主イエスキリストの名にお願いします。Well, I remember when my daughter was born. I loved my wife and my daughter so much, and I was full of joy. 私の娘を生まれた時に、覚えてます。
私の奥さんも愛しているし、また娘もすごく愛で溢れていました。But my daughter was born 6 weeks early, and my wife and I had to stay in the hospital for a week. For a week, and my daughter for a month. I was scared of the complications, and I was hurting inside. ですけど、生まれた時には実は早生まれで6週間前に早めに生まれてしまって、すごく怖くて、奥さんと一緒にいた時に、その喜びと愛はいっぱいあったんだけど、その中に恐れもいっぱいありました。So the message tonight is what do we do with those feelings? 今晩のメッセージを通して私たちがこういう状況、その状況に入って、その気持ちをどうすればいいかっていうことについて語りたい。Where do we go who do we turn to with those feelings? Who do we bring those feelings to? その気持ち、感情があるときに、その悩みがあるときに、どこに行けばいいでしょうか。So if you would, let's turn to 1 Samuel chapter 1. はい、今晩の箇所は第一サムエルです。And as you're turning there, I'll give you a little bit of a background. 第一サムエルの一章です。So 1 Samuel took place when during actually the time of the judges. There was no king in Israel. で、この第一サムエルっていう、この時期は、四式の時代であって、王様がいなかった時期です。And everyone did what was right in their own eyes. で本当に、その自分の目に正しいと思っていることを行っていたということを、式21章の25節ですね。And so we're gonna look at 1 Samuel and look at this woman by the name of Hannah. でこの一章の中である女性を見ていきたいと思いますけど、彼女の名前はハンナです。So let's begin. I'll read and then I'll let him interpret. And then we'll go. まず1回で、英語で読んで、また日本語で。Now there was a certain man of Ramoth of Zophim of the mountains of Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Joram, the son of Elu, the son of Toha, the son of Zophar, and Ephraimite. He had 2 wives. The name of one was Hannah, and the name of the other was Peninnah. Peninnah had children, but Hannah had no children. いつ使うんですか？エフライムの産地、ラマタイム、ソフィムにその名をエルカナという一人の人がいた。この人はエロハムの子、順次遡ってエリフの子、トフの子、エフライム人、スフの子であった。エルカナには2人の妻があった。1人の妻の名はハンナ、もう1人の妻の名はペニーヤといった。ペニーヤには子供があったが、ハンナには子供がなかった。This man went up from his city yearly to worship and sacrifice to the Lord of hosts in Shiloh. And also the 2 sons of Eli, Hophni and Phinehas, the priests of the Lord, were there. And whenever the time came for Elkanah to make an offering, he would give portions to Peninnah his wife and all her sons and her daughters. But to Hannah he would give a double portion, for he loved Hannah, although the Lord had closed her womb. この人は自分の町から毎年城に登って万軍の死を礼拝し、生贄を捧げていた。そこにはエリの2人の息子、主の祭司、ホフニとピハネスがいた。その日になると、エルカナは生贄を捧げ、妻のペニンナ、彼女のすべての息子、娘たちにそれぞれの受ける分を与えた。しかし、ハンナには特別の受け分を与えていた。主は彼女の体を閉じておられたが、彼がハンナを愛していたからである。Okay, cool. Okay. Elkanah, her husband, wanted to serve the Lord, but his heart was divided between serving the Lord and his 2 wives. エルカナっていう方がいるんですけど、彼は、書かれている通り、奥さん、妻が、2人がいて、それでいろいろその中でいろんな悩んでいる、苦しんでいることがありました。Women back then had no rights. Most likely she had no choice in marrying Elkanah. It was probably an arrangement made between her father and him.
で当時は女性にはその権利がなかったので、もしかしたらハンナが、エルカナと結婚すること、かしないかということは決められなかった可能性があります。Hannah also was barren, and which means that she wasn't able to have children. And so Hannah was in a relationship that she really had no choice to be in, and then she was barren, in which was not her fault. And so she was dealing with something that is beyond her control. 5節を見ると、彼女はその子供を生まれることができなかった。自分の力で何もできなかった。そしてこの結婚していることに対しても、もしかしたら、決めることじゃなかった。本当に彼女の人生の中でもう決めてなかったことばっかり、の状況に行ってすごく悩んでいる時期でした。Now, sometimes we don't understand why the Lord allows things to happen. And sometimes we go through trials that God, so that God can reveal things in us and through us. で私たちも、この箇所を読んで、その同じような経験したことがあることは、神様は何でこれをしている私たちの人生の中で何をこれをしているかっていうこのいろんな悩みがあって、なんで神様がここまで導いてくれているのかなとか、なんでこの試練を通すように導いているのかなっていう思いがよくあると思います。So in verse 6, and her rival also provoked her severely to make her miserable because the Lord had closed her womb. 毎年このようにして彼女が主の宮に登っていくたびにペニンナは彼女を苛立たせた。そのためハンナは泣いて食事をしようともしなかった。So it was year by year when she went up to the house of the Lord that she provoked her. Therefore she wept and did not eat. 城での食事が終わってハンナは立ち上がった。その時妻子エリは主の宮の柱のそばの席に座っていた。You sense the pain that Hannah had. She was in a situation she could not control. 本当にこの苦しんでいることをこの箇所を読むとすごく理解できる、この本当に自分の力で何も変えられない状況に来ています。It says year by year she went through this. It wasn't just one day, it wasn't just one time. It was yearly that she had to endure this shame that she felt, this pain, this aching of her heart that cannot be filled by anything that she could do. 7節を見ると毎年、この捧げ物、毎年この状況を思い起こすことになる、その恥とこの周りの、パニンナのこの言われていることをよく言われたり、自分が何も変えられない状態になっていることのことの中で彼女が毎年苦しんでいるということも分かります。Verse 8. Then Elkanah, her husband, said to her, Hannah, why do you weep? Why do you not eat? And why is your heart grieved? Am I not better to you than 10 sons? 城での食事が終わってハンナは立ち上がった。その時妻子エリは主の宮の柱のそばの席に座っていた。To make situations even worse, she wasn't understood by her husband. He couldn't understand. He thinks, he can't. There was something inside of her that she couldn't express, and he thought that he could feel it, but she wasn't. She wasn't happy. There was something only God could fill. で、この、子供も産めないし、また、パニンナにもいろんなことを言われているし、そして旦那もその気持ちも分かってくれない、自分で十分じゃないっていうふうに言われて、すごく、大変な時期でした。Verse 9. So Hannah arose. No, did you read it? Okay. Wait, hold on. Okay. And she was in bitterness of soul, and prayed to the Lord, and wept in anguish.
Then she made a vow and said to the Lord of hosts, If you will indeed look on the affliction of your maidservant and remember me, and not forget your maidservant, but will give your maidservant a male child, then I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall come upon his head. ハンナの心は痛んでいた。彼女は主に祈って激しく泣いた。そして誓願を立てていった。万軍の主よ、もしあなたがはしための悩みを顧みて、私を心に留め、このはしためを忘れず、このはしために男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。You know, she wanted the Lord to remember her pain, her suffering, what she's going through. You know, the only way that we can communicate with the Lord is through prayer. It doesn't have to come out vocally, but it does have to come out. Our relationship with the Lord is the one thing that we can turn to. It's that point in which we can let out all that we feel to the Lord, and He's the one that can understand. この彼女の人生の中ですごく苦しんでいる中で、誰も気持ちが分かってくれない時にはどこに行ったかというと、神様のところに、神様にお祈りをした。But you know, when she felt as if the Lord forgotten her, though, right there. She was crying out because she said, "Remember me, Lord. Remember me." でその時でも、やっぱり神様が自分のことを忘れてるんじゃないかなっていう思いはあったかもしれない。なぜかというと、私を心に留めてくださいっていうことも神様に祈っています。You know, she wanted, validation. She wanted the Lord to acknowledge her situation. You know, it says culturally she was ostracized for not having children. People viewed her as something was wrong with her, like she was cursed. You know, in you don't have to turn there, but in Exodus 23, 25 to 26, it talks about the blessings of the Lord. And it says that your women they'll bear many children, and none of them will be barren. And then in Deuteronomy 7:14, it says the same thing. So it's not that those who didn't have children were not blessed. It was just people viewed that as if you didn't have children, you were cursed. この出エジプトと出エジプトの、読まなくてもいいんですけど、この箇所の中23章25節から26節と、また新明記の7章14節に、この子供を産むようにってちゃんとこの子供が生まれない状態にならないっていう、この子供が生まれると神様から祝福されているっていう考え方があったわけですから、この周りの人たちが彼女子供を産めないということを見たときに、この神様からのある意味呪いみたいな考え方があって、その中ですごく苦しんでいたので、また神様も自分の状況を理解してほしいという気持ちがありました。Verse 12. And it happened as she continued praying before the Lord that Eli watched her mouth. Now Hannah spoke in her heart, only her lips moved, but her voice was not heard. Therefore Eli thought she was drunk. So Eli said to her, How long will you be drunk? Put your wine away from you. But Hannah answered and said, No, my Lord, I am a woman of sorrowful spirit. I have drunk neither wine nor intoxicating drink, but have poured out my soul before the Lord. ハンナが主の前で長く祈っている間、エリはその口元を見守っていた。ハンナは心の内で祈っていたので、唇が動くだけでその声は聞こえなかった。それでエリは彼女が酔っているのではないかと思った。エリは彼女に言った。いつまで酔っているのか。酔いを覚ましなさい。ハンナは答えて言った。いいえ、祭司様。私は心に悩みのある女でございます。ぶどう酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです。Sometimes as we go through difficulties, people that should understand don't. You know, they just don't. And it's not their fault. It's, we're all people. You try to explain you come to a church and you try to explain to the pastor what's going on. And he just doesn't get it sometimes. And, that's a reality. She came to the temple to pray, but even there she felt alone and judged. 私たちも同じように一番苦しんでいる時に、悩んでいる時に一番理解してほしい人、一番分かってほしい人が分かってくれない時があって、彼女もその、祈りに
行ってまたお酒飲んでる、酔ってるっていうふうに言われて、すごく裁かれている。彼も、エリも分かってくれなかったっていう状況になっていて、でも相手のせいでもない、なんでこの状況にいるかっていうことも相手のせいじゃないので、その人に怒ってしまったりっていうのも、おかしいっていうか、怒る必要もない。Everything was going wrong for her. Even when everything goes wrong for us, where do we go? 私たちも同じようにこの悩んでる時に苦しんでる時にどこへ行けばいいでしょうか。 Where do we take it? どこに持って行っていくか。 And I put a side note here that Eli probably felt like a jerk after that. She poured out her soul. She was pouring out her soul, and he took it wrongly. But Hannah was at rock bottom. She was at rock bottom. その15節を読むと、本当にこのエリがそのことを言った後に、もう本当に悪いことを言ってしまったっていう気持ちになったんじゃないのかなって思って、すごく彼女が熱心に祈ってたのに、その酔ってる、いつその、ブドウ酒を、とにかく酔っ払ってるっていうことを思っていたから、きっとそれが言った後に、実際そうじゃないっていうことを分かったときに、エリがきっと悪い気持ちになって、最悪か。Verse 16. Do not consider your maidservant a wicked woman, for out of the abundance of my complaint and grief I have spoken until now. Then Eli answered and said, Go in peace, and the God of Israel grant your petition which you have asked of him. And she said, Let your maidservant find favor in your sight. So the woman went her way and ate, and her face was no longer sad. このはしためをよこしまな女とは思わないでください。私は募る憂いと苛立ちのため今まで祈っていたのです。エリは答えていった。安心していきなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように。彼女ははしためがこのご厚意に預かることができますようにと言った。それからこの女は帰って食事をした。彼女の顔はもはや以前のようではなかった。The Bible is written by real people during real times, and we don't know whether Eli was prophesying or just being kind, because he probably felt really bad, so he was trying to say some kind words to her. この17節を読むと、エリがこれ予言していたのか、励まそうとしているのか、どっちか一応はっきりは書いてないので、わからないんですけれども。Hannah, though, believed the Lord heard her. It didn't, it's not, let me make sure I get it. Hannah believed that the Lord heard her. Oftentimes, it has nothing to do with the person who gives the message, but how the person receives it. Hannah received the message with faith. この18節を読むと、でもハンナはそこで信じて、信仰を持って子供を産むということを、信じました。よく何か言われるときには、ただ自分が相手に何を伝えようとしていたことが大切というよりかは、相手はどういうふうに受けるかの方が大切。ここではハンナが信仰を持って子供を産むということを信じたということがわかります。How do we receive messages from the Lord? Do we believe them, or do we just think that the Lord's saying kind words to us? He doesn't really think about those things. He just says them because he's supposed to say them. 私たちも同じように神様の御言葉、神様に語られると、神様の約束を知ると、それは信じるのか、いや、ただ優しいことを励まそうとしているからそんなこと言わないといけないという思いがあるか、どっちか分別悟る必要があります。The Lord, in the Bible it says God cannot tell a lie. So everything he speaks in this book is true. So when he speaks it, he means it. ですけど私たちは聖書を読むと神様は罪を起こすこともできない。神様は嘘をつくことができないということははっきり書いてあるので、神様が約束している、御言葉があるなら、語られているのであれば、私たちはそれを、強く、しっかり握って、信じることができます。The high priest's words encouraged her faith. でこの大祭司が言われたこと、エリオが言われたことをすごく彼女に対して励ますしを与えられました。Ephesians 2:8 says, you don't have to turn there,
God has spoken to you. It says that by grace you have been saved through faith, and not of yourself. It is a gift of God. You know, God has spoken to us through His Word about the gift of grace. Do you believe it? Have you received it through faith? Do you believe that He's given you grace? また私たちは救われていることに対してもそうです。エペソの2章の8節の中で、あなた方には恵みにゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。そういう御言葉を読んで信仰によって救われることは神様の賜物である。それは受け入れるかどうかということは私たちの問題です。You know, you don't have to turn there either, but Romans 10:17 says, faith comes by hearing, and hearing from the Word of God. ローマ10章の17節の中でも、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。Okay. Verse 19. Then they arose early in the morning and worshipped before the Lord, and returned and came to their house at Ramah. And Elkanah knew Hannah his wife, and the Lord remembered her. はい、19節。はい、翌朝早く、彼らは主の前で礼拝をし、ラマにある自分たちの家へ帰っていった。エルカナは自分の妻、ハンナを知った。主は彼女を心に留められた。So, you know, Hannah returned and she worshipped God. Her strength came from the Lord, and you know what? Her self-worth came from the Lord. It didn't matter what Peninnah said. It didn't matter what Elkanah did. When the priest spoke to her, she believed it by faith, and her self-worth came from the Lord. 19節を読むと、ハンナが賛美をする、礼拝する女性であるということが分かります。彼女は、この、ハニンナに言われたこと、またエルカナに言われたことを、についてこのなんていうか自分自身、この自信をついたわけでもなく、この神様の約束を得て、信じて、そこから力を得た。神様からその力を得ることができました。It says that the Lord remembered her. The time between when you start praying and when the prayer is answered is irrelevant in the sense that God has His own timing. God aligns the situation according to His perfect plan, which only God knows. It says in Galatians 4:4, the fullness of time had come. When Jesus came, you know, He promised that to Abraham, He promised it to David, but it took thousands of years to come about. But it came about at the perfect time. で、主は彼女を心に留められたと書かれていると同じように、私たちも神様がいつ祈りを答えるかということがわからない。私たちはできることはお祈りすること。でその祈りのことによっては神様がいつ答えるかということは神様時代。同じようにアブラハムとまた、モーゼ、旧約聖書時代にイエス様、救い主が来るって約束したと同じように、もう何年、かかって、でも神様はその約束をちゃんと守って、イエス様が送られてきたと同じように、神様が私たちについての約束も必ず守ります。And you know, it says, the Lord remembered. It's not that the Lord actually forgot and then He just remembered. Your prayers are not in vain. Just because they're not answered quickly, do not be discouraged. そうですね。英語ではもう少しこの思いついたっていう、その神様が忘れたわけでもないよっていう説明が少し必要なんですけど、日本語では簡単にこの心に留められたっていうことが書かれているので、神様が彼女を覚えてこのお祈りを答えたっていう意味があります。Okay. Verse 20. So it came to pass in the process of time that Hannah conceived and bore a son, and called his name Samuel, saying, because I have asked of him from the Lord. Now the man Elkanah and his wife went up to offer to the Lord the yearly sacrifice and his vow. But Hannah did not go up, for she said to her husband, not until I have weaned, the child is weaned, then I will take him, that he may appear before the Lord and remain there forever. 20節から22節。日が改まってハンナは身ごもり、男の子を産んだ。そして
私がこの子を主に願ったからと言ってその名をサムエルと呼んだ。夫のエルカナは家族揃って年ごとの生贄を主に捧げ、自分の誓願を果たすために登っていこうとしたが、ハンナは夫に、この子が父離れし、私がこの子を連れて行き、この子が主の御顔を拝し、いつまでもそこにとどまるようになるまでは、と言って登っていかなかった。Okay. The word Samuel means asked of God or heard by God. Oftentimes, when we receive from the Lord, we forget that it came from the Lord. But Hannah did not forget. It is important to recognize answered prayer because answered prayer reminds us of how great God is. And then it builds our faith for the next time that we encounter difficulties. 20節を読むと、このサミュエルの名前を付けたということを見ると、この言語、サミュエルという名前は神に求められた、神に聞かれたという意味があって、私たちがよく神様が私たちのこのお祈りを答えてくれたときに、その答えてくれた神様が約束守ったということを忘れる時が、あるんですけど、ハンナはここで忘れてはいなかった。ハンナがこうやって神様が、自分のお祈りを覚えたということの中で、神様にまた礼拝をするんですけど、その神様が私たちのお祈りを答えた神様から与えられていることを、またこの忘れない大切さがこの2つがあるんですけど、1つは神様がこの偉大な神様を必ず約束を守るということを思いつくためにと、また次にまた神様にお祈りすると、その信仰を持ってお祈りすることができるようにまた力となる。だからこそ神様の約束、神様が答えるときには忘れてはいけない。Hannah cherished the gift God gave her, knowing it came from the Lord. Hannah had to choose whether she was going to follow her feelings or keep her promise to the Lord. ここでハンナが、この神様からまたサミュエルを与えられた神様が約束を守ったときには、彼女は、自分がやりたいことなのか、自分がまた神様に約束したことをちゃんと、忘れないで、行うということを決めないといけなかった。Verse 23. So Elkanah, her husband, said to her, Do what seems best to you. Wait until you have weaned him. Only let the Lord establish his word. Then the woman stayed and nursed her son until she had weaned him. Now when she had weaned him, she took him up with her with 3 bowls, 1 ephah of flour, and a wineskin, and brought him to the house of the Lord at Shiloh, and the child was young. Then they slaughtered the bull and brought the child to Eli. And she said, Oh, my Lord, as my soul lives, my Lord, I am the woman who stood by you here praying to the Lord. For this child I prayed, and the Lord had granted me my petition, which I asked of him. Therefore, I have lent him to the Lord. As long as he lives, he shall be lent to the Lord. So they worship the Lord there. And 23節から26節まで。夫のエルカナは彼女に言った。あなたの良いと思うようにしなさい。この子が父離れするまで待ちなさい。ただ、主のお言葉の通りになるように。こうしてこの女はとどまって、その子が父離れするまで父を飲ませた。その子が父離れしたとき、彼女はお牛3頭、小麦粉1エパ、ぶどう酒の皮袋1つを携え、その子を連れて登り、シロの主の宮に連れて行った。その子は幼かった。彼らはお牛1頭を誇り、その子をエリのところに連れて行った。ハンナは言った。おお、祭司様、あなたは生きておられます。祭司様、私はかつてここのあなたのそばに立って、主に祈った女でございます。Elkanah was supportive, but he wanted to make sure that it was God's will before Hannah gave their son to the priest. When we are making an offering to God, sometimes to the Lord, does the Lord really desire that offering? You know, when we want to do something for him, is it something he really, really wants? And that's what Hannah had to figure out. この、ハンナがやろうとしてたことは、エルカナは
それはもうやってもいい、応援していたっていうことが分かるんですけど、ちゃんと神様から来てるかどうか、ちゃんとお祈りしてから決めてくださいっていうことだったので、また私たちも同じようにやろうとしている、神様のために熱心になってやろうとしていることは正しい、いいことなんですけど、それは本当に神様の御心なのかっていうことをお祈りするべきです。So, just we have one example in the Bible is Mary and Martha. Mary, and that's, you don't have to turn there, it's just in the book, I think it's in Luke 10. But it's, Mary was sitting at the feet of Jesus, and Martha was working. Jesus said that Mary chose the better thing. You gotta, sometimes we got two options, and we have to make the choice. And, we pray to the Lord, and He speaks to us. And Hannah kept her promise. It was important. It was what was right. ルカの10章38節から42節に書かれていると、同じようにマリとマルタの、お家にこのマルタがこの、お皿洗いとかいろいろ一生懸命やってたんだけど、マリがこのイエス様の話を聞いているときに、またマリも、同じようにまた自分を手伝うようにということを言ってた。神様のために熱心で働いてたかもしれないんだけど、どっちが御心なのかというと、その時はイエス様の御言葉を聞くことだったので、また私たちも同じように神様の御心は何なのかということを、心に留める必要があります。So ultimately, when you make a promise, your yes should be yes and your no should be no. Because we represent Christ. Hannah is being a good representative of the Lord's faithfulness by keeping her promise. 私たちも同じように逆に神様に何かを約束すると必ず守るべきです。神様も同じように守ると私たちも同じことを行う必要があります。ハンナがここで本当にこのサミュエルを神様に捧げる、ずっとこの宮に働いてもらうということを守りました。Okay, so in closing, I would like to, we're going to read just chapter 2, verse 1. And it says, And Hannah prayed and said, My heart rejoices in the Lord, my horn is exalted in the Lord. I smile at my enemies because I rejoice in your salvation. 締めに入るんですけど、最後に2章の1節だけ読みたいと思います。ハンナは祈っていた。私の心は主を誇り、私の角は主によって高く上がります。私の口は敵に向かって大きく開きます。私はあなたの救いを喜ぶからです。So, we do not hear anything more about Hannah after this. After chapter 2, it's the end of that you hear about Hannah. この2章を、の、最初のこのお祈りの後は、もうハンナのことを一切もう話を聞きません。These are her final words to us. This is what she has received from the Lord that will echo throughout all eternity. That the Lord is the treasure and the Lord is the gift. この聖書を通してハンナが最後に言ったことが、神様が大切だったということですね。神様を礼拝する、神様を賛美する、感謝しているのお祈りを書かれている。そして御言葉はやっぱり永遠に持つ、ということで終わりがないということで、これはもう私たちが永遠に分かること。ハンナが最後に神様に感謝している。When Hannah was full of grief and pain and sorrow, ハンナがすごく苦しんでいるときに、悩んでいるときに、where did her joy have to come from? その喜びはどこから来たんでしょうか。 No, God was her joy. それは神様から来ています。Samuel was a gift, was an instrument of God. He was a gift. サミュエルっていうのは神様からの直接賜物でした。Hannah wasn't necessarily looking for Samuel. She was looking for self-worth. ハンナっていうのはやっぱりこのサミュエルっていう子を望んでいたっていうよりかは、この周りからの迫害とまた子供欲しかったけど、サミュエル
っていう存在を与えられると思い描けなかったと。The Lord heard her and revealed his loving kindness to her, that she was of great worth. 神様はハンナが大切である、愛しているということをまた見せるために、神様が生きておられているということをまた見せるためにこのお祈りを答えました。So we're not going to finish reading chapter 2, but if you were to finish it, you'd realize that it doesn't matter where you're from, whether you're rich or you're poor, whether you're a beggar or a prince, you're weak or you're strong, because the Lord hears all people, and He made all people, and the Lord loves what He's made. 私たちはこの箇所から何を学べるかというと、やっぱり私たちは、お金なくても、お金あっても、弱くても、強くても関係なく、神様は、唯一の神様であって、私たちすべて誰でもこのお祈りを答えてくれる神様、神様が生きておられているということ、また祈りを聞いてくれる神様を、信じている。So, just like Hannah was given the gift of Samuel and gave it back to the Lord, what has the Lord given you that you could give back to Him? また、ハンナが神様から与えられたサミュエル、この賜物をまた神様に捧げたと同じように、私たちも同じように、あなたも同じように神様から与えられているものをまた神様に返すことができているでしょう。You know, because all Hannah had was her heart, and she gave that to the Lord. ハンナが持っていたことはやっぱりその心、その状況、状態、彼女自身しかなかったんですけど、それは全て神様に捧げました。So I'm going to close just real quick with just this parable. I'm not going to read it or anything, but the idea behind it is the parable of the talents. The Lord gave some talents. He gave 5 talents to one. He gave like 3 to another, and then 1 to one person. The one who had 5 made 5 more and gave them back to the Lord. And マタイの箇所なんですけど、25章の中に、イエス様がこの例え話するときに、の中に分かることなんですけど、この与えられたもの、このタレント、母校をあった人は、また母校を作ることができた。この神様から与えられているものをまた神様に捧げることができたということが分かります。And it ended with whenever they gave back, it ended with, well done, good and faithful servant, enter the joy of your Lord. でそこにある人は、それはまた神様に捧げることができなくて、そのまま土に入れた。神様に捧げるんじゃなくて、自分のために、そのまま、自分のためにというか、そのまま土に入れたんですけど、この最後には、25章の30節の中では、この忠実の方を神様が褒めるということで終わるんですけど、So, whatever the Lord's given you, give it back to Him, and your joy will be full. Whether it be a hurting heart, and give it to Him, He'll make your joy full. Whether it's your children, give them back to Him, He'll make your joy full. 言いたいことは、神様から与えられているもの、それはもう貧しんでいる心でも何でも神様に捧げると、また神様の祝福が来るということですね。いつでも神様を求めることができるということ。So, I started with my daughter was in the hospital for a month. I had to give that to the Lord. And now my daughter stands this tall. She's doing great. She's doing wonderful. She's a joy. And we learned so much, and we were so blessed during that time because we gave it to the Lord. And so all those things we just gotta lay them down. So 一番最初にこの娘が6週間早生まれで早く生まれてしまったということをの話してたんですけど、その気持ちと悩んでいること、それはすべて神様に祈って、今はもう大きくなって元気で、ちゃんと元気で生きてるんですけど、本当に神様に捧げて祈りすると、本当に神様が忠実な方であって、必ず帰ってくる。So let's just pray. はい、最後にお願いします。Dear Lord, we love you.
主をあなたを愛します。You know, Lord, help us to realize what we can give back to you. 神様、私たちもまたあなたに捧げることを、また心に語ってください。We thank you for the many gifts that you've given us. 私たちに与えられていることすべて感謝します。And we just want to bless you, Lord. また、主をあなたを祝福したいです。Help us to realize that you're our joy. あなたが私たちの喜びであることを忘れることがないように助けてください。And that you're our treasure. あなたが私たちの宝である。We love you in your name. あなたを愛します。あなたの皆にお願いします。